Good morning, students. Hello, check. Good morning, sir. Very good morning. Uh, Morning. Good morning. I hope you will be in the peak of preparing for your second internal examination. We know the exam date, right? What is your exam date? 13. Yes, 13. coming Wednesday or Thursday? Wednesday, sir. Wednesday, sir, 13th. Coming Wednesday. Today is Monday, Tuesday. So you have today Monday, Tuesday, Wednesday. You have your second internal test, and you hope. I hope you know what is the chapter. So the portions for the second internal test, mathematics test is the entire unit, right? Part two, second unit fully, right, which consisting of expansion of Taylor's series, right? Maxima, minima for function of two variables. We have Jacobian. We have partial derivatives, right? We have total derivative. So all the steps, we have Lagrange's method of undetermined multipliers, right? With there are a lot of steps available for chapter unit number 2. And for unit 3, integral calculus, we start with the introduction of what is the interpretation of integral a to b f of x dx, right? And we have Riemann summation, right? Limit n tending to infinity. We have some summation of the areas, right? That concept. And based on that, we do evaluation of the integral using the definition. Please note that using the definition, not using the property or not using the tabulation column, right? That kind of problems will be there. Then we talked about modulus functions, right? If you want to find the distance and displacement, we do something called the modulus integration. Then we come for properties, right? We study some properties. The most important property, right? We talked about 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x, right? And then we come out with the substitution rule, right? We go with trigonometric substitutions. We come out with the solution for the integration. And we also talked about integration by parts, but integration by parts is not included for your syllabus. And you know the pattern of examination. How many 1 marks question? Anyone can tell you? How many 1 mark question? Objective type? 5, sir. Yes. 25 questions will 25. be objective type question, which means 25 into 1, there is no negative mark. You will be getting 25 marks, right, out of 50. And the remaining 50 marks, right, part B, you have 2 marks questions you have to write in the A4 sheet, and then you have to submit it actually. 5 into 2, 10 marks, so 35, 25 plus 10, 35. And one 15 mark problem, basically the 15 mark problem will have subdivisions, like 8 marks and 7 marks. And it has an choice is also there, right? In part C, you have a choice of selecting any one question, right? Either or will be there. You have to take down, right? So now I found that there was a property was left out, and then I have to brush up that property in today's session. Then I am going to talk about the recursion formula, which was told in the previous classes. That is based on integration by parts. So that is today's session. If time permits, we can also go ahead with more problem solving, right, based on substitutions or based on the property. So the property which was left out, actually it was given in the lecture, but I hope you will be studying. Just I want to point out that particular property and where that property will be used for solving the problem. That was our today's first lecture. Shall we go to the board, students? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So this is the property, integral a to b over the limits a to b, f of x dx can be written as integral over the limits a to b. You can add these two limits, a plus b minus x into dx. So this is the property. Number 10, I hope, which I was given in my lecture, 3.2, I think.
let it be there. And how it helps actually, right, in the evaluation of this particular integral. Can you tell me how to solve this? Please note that if you put root of tan x as root of sin x by cos x, right, these two problems are same. So either they can ask like this or this. This is the same one. Can you tell me, if you are asked to suppose to evaluate the problem number one, what will be your idea? I am not asking about the answer. இது எப்படி செய்யணும் சார், எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும், யாராவது சொல்ல முடியுமா? சார் எக்ஸுக்கு பதிலா வந்து 5/6 plus 5/3 minus x. இல்லை இல்லை இல்லை, நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ற, நான் முடிக்கல. Anyone? Sir, answer b minus a by 4 sir. ஸ்கொயர் பண்ணலாம் சார். இல்ல, நான் ஆன்சரே கேட்கல. ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். எனக்கு ஆன்சர் என்ன, 5 10 11 20 1 0? தட் இஸ் நாட் மை क्वेश्चन. இதை எப்படி ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாம், எப்படி ஃபர்தரா 1 மினிட் ப்ளீஸ் கெட் மை क्वेश्चन. இதர் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எப்படி இத அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் சால்வ் பண்றது? ஐ வாண்ட் an answer, ரைட்? என்னலாம் பண்ணலாம், அதான் क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலா வந்து a plus b minus x அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சார். இல்ல, நீ இத பத்தி சொல்லக்கூடாது. பேசிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய, நம்ம ஜெனரலா நம்ம வந்து எப்படி இத ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இப்போ கொஸ்டின். ஸோ பேசிக்கலா வந்து இதை ப்ரொசீட் பண்றது நம்ம வந்து எப்படி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சில பேர் சொன்ன மாதிரி இதை மேலேயும், ப்ளீஸ் மியூட் இட் டவுன், ஹலோ ப்ளீஸ், மேலே கீழேயும் நம்ம அந்த கான்ஜுகேட்டால பண்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருது. பட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் நீங்க, ப்ளீஸ் மியூட் இட் டவுன், ஹலோ ப்ளீஸ் மியூட் இட் டவுன். திஸ் an interesting question. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம எவ்வளவுதான் ப்ரொசீட் பண்ணாலும் it will take more time. It will take more time. Instead, if this property is used, இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இது சால்வ் ஆயிருது. எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். So solution for this problem, right? I'm just going to take this problem, and I'm going to take this problem as a value I. Let I is equal to this. இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மேல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்குறப்போ the limits are different, a and b are different. So therefore integral a to b f of x dx வந்து இந்த a plus b f of a plus b minus x dx அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ here f of x is equal to square root of sin of x divided by square root of sin x plus cos x ன்னு இருக்கு, right? Here a is given as pi by 6, b is given to be pi by 3, upper limit number. So I want to find a plus b. What is a plus b? Pi by 6 plus pi by 3, which is equal to, if you take LCM as 6, you get pi plus 2 pi, which is equal to 3 pi by 6, which is equal to 3 pi by 6, which is equal to pi by 2. So therefore what happened if I put f of a plus b minus x, which is equal to f of a plus b is pi by 2 minus x. What happened if I put f of a plus b minus x? You get f of pi by 2 minus x. What is sin of pi by 2 minus theta? Cos x. Okay. So this is equal to, so I can write like, right here. Okay. All right. So this is equal to square root of sin of pi by 2 minus x, okay, divided by square root of sin of pi by 2 minus x plus square root of cos of pi by 2 minus x. So what is the answer? What is sin of 90 minus theta? Cos theta. Yes, okay.
So you will be getting square root of cos of x by, what is, this is square root of cos of x. What is cos of 90 minus theta? Sin theta. Sin theta, sin x. So this is f of x, this is f of a plus b minus x. So by this property, they are telling that they are equal. The integrand is even if it is f of x or it is f of a plus b minus x in particular over the interval a to b, then they are equal. So therefore, by property, this value is also equal, I is equal to integral pi by 6 to pi by 3, pi by 6 to pi by 3. This is f of a plus b minus x. This is square root of cos of x by square root of, this you can write it as sin x plus cos x, okay? Sin x plus square root of cos of x into dx. So this is also equal and this is also equal by this property. இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா சொல்லுங்க ஆன்சருக்கு. I plus I to y equal to என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. add பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். So you can take this as equation number 1. This is also equal to I. This is also equal. So therefore this I can take it as equation number 2. Equation number 2. Just adding 1 and 2. Adding equation 1 and 2. So this 2i equal to 2i is equal to integral pi by 6 to pi by 3 plus, sorry, the integral is root of sin x by root of sin x plus square root of cos x into dx. This is the first integral. Plus the second integral is also the same limits, pi by 6 to pi by 3. But in the numerator you have square root of cos x, and in the denominator you have the same denominator, square root of sin x plus square root of cos x into dx. So you know the properties of integrals, right? If you have the same limits, integral a to b, right? You can add actually a linearity property. So this is equal to, this 2i equal to, 2i is equal to integral pi by 6 to pi by 3. And if you add, the LCM is the same, so I can take square root of sin x plus square root of cos x in the denominator, because you have the denominator is common, and in the numerator you have square root of sin x plus square root of cos x into dx. So which gets cancelled, and this becomes pi by 6 to pi by 3 dx. Now the problem becomes simple. This is integration of dx is x, taken over the limit pi by 6 to pi by 3. You get this is equal to upper limit pi by 3 minus lower limit pi by 6, which is equal to 2 pi minus 5. Pi by 6. This is equal to pi by 6. So we have obtained 2i equal to pi by 6. So I can be equal to pi by 12. Pi by 2. This is the answer for this particular problem. This is also same. Got it? So we have a lot of problems there, and you have to go for revision. Probably tomorrow, if you choose some problems for revisions, and if you post it online, right, we can go for online discussion. Now today's the second part will be a discussion of a new concept called reduction formula. This is very, very important in the sense it has to be actually known, and it uses a lot of techniques, right? Like integration by parts will be involved for getting reduction. Before going for reduction, what is actually a reduction formula? And sometimes in your computer programming, you may call it as a recursion formula, right? Calling a function by itself, right?
So if you see, if you want to find the factorial for 5 factorial, that will be equal to, you have to calculate the factorial minus 1, 4 factorial. If you want to find 4 factorial, you have to come back to 3 factorial, and if it goes on, right, for n is a positive integer, or 0 factorial will be defined, sometimes 1 factorial will be defined, thereby finding the value for a particular value. Say, for example, here it is sine power 14x dx. So what is integration of sine power 14x dx? If it is sine square, then I can make, at least I can manage with formula. If it is sine cube, integration of sine cube dx, even I can go ahead with formula by trigonometric identities I can use. But if n is very, very big one, then it is not easy for us to go with the evaluation of this one. So therefore, I need to find n in terms of its previous order, n minus 1, n minus 2, n minus 3. So therefore, if I want to find sine power 5x integration of sine power 5x dx, sometimes I may need sine cube, sine power 4, and sine cube, sine square, and thereby I can go for substitution, right? And I can find a formula. Therefore, it connects an integral with another form of the same type, but if it will be of lower order, right? If this order is n, then in the right hand side, I can write with a lower order like n minus 1, n minus 2, n minus 3. Such a relation, we call it as a reduction formula. In examination, university examination, this is very important in the sense they will be asking, find the reduction formula for sine power nx. There are so many things, cos power n, cot power n, cosecant, lot of things are there. To start with, we can go ahead with the easiest formula, sine power nx dx. Okay, so the question will be like, find the reduction formula for integration of sine power nx dx. For the n should be a positive integer, right? N should be an integer, and it should be greater than or equal to 2. So the question will automatically arises, what happens if n equal to 0, n equal to 1, and n equal to 2, it automatically works, right? So we have to define, like 0 factorial, you will be defined as 1. We have to define the initial stage, and then we can go for the nth stage to show the reduction formula, right? Shall we proceed? Hello? Shall we proceed the form particular question? Yes, sir. So இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை வந்து in அப்படின்னு எடுத்துக்கணும், right? You have to take it as in integral. What the quantity you want to find, you have to take it as the nth integration, right? If sine power nx dx means you have to take in. Please note it down. So to start with the reduction formula, let in, right? Instead of I can use the script in equal to integral of sine power n x into dx. Okay, and obviously there is a question, and it must be defined for n greater than or equal to 2. Can you tell me what is I naught then? What happens if n equal to 0? Anyone? I just let in equal to sine power n x dx. So what is I is not? 1 dx. Good. Sine power 0 x dx. Sine power 0 is 1 dx, which is equal to, you will be getting x actually. This is integration of dx is x plus constant. Finally, you can add in a constant later. What about I1 then? What about I1? This is sine power 1x dx, and this is equal to, what is integration of sine x? Minus cos x. Huh? Minus cos x. Minus cos x, and plus constant will be there, then I can take that constant later. So I talked about n should be a positive integer, right? N should be a positive integer, and I want to find the recursion relation for the case when n is 2 or more than 2. So obviously you may have a question. So what happens if n equal to 0, and what happens if n equal to 1? This should be defined actually like 0 factorial.
n factorial problem. So I0 is defined as x. I1 must be defined as minus cos x. Now, we are interested in finding the relationship between In and its lesser order like In minus 1 and In minus 2. So, how to start with? So, we have In equal to sine power nx dx. This can be written as sine power n minus 1 x into sin x. This is sine power 1x into dx. Okay. Now we can go ahead with the integration by parts. Let us take this quantity as u and this quantity as dv. என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. Sir, n minus 1 into 1 minute. u. 1 minute. 1 minute. So I'll go to the next. This is நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்புறமேட்டு கேட்குறப்ப சொல்லுங்க. So u is there. Okay, what is integration by parts? This is uv. Integral u dv equal to, we know that integral u dv equal to uv minus integral v du. This is the formula. But u here is taken as sine to the power n minus 1 x. So therefore, what is du? What is du? 1 into N minus 1 times sine to the power n minus 1 minus 1 is n minus 2 times of x into differentiation of sin x. What is that? cos x. Into differentiation of sin x is cos x dx. Okay, this is du. என்னுடைய termல சொல்லணும்னா, this is big X is taken as sine, right? Big X to the power n minus 1. So sin x to the power n minus 1 is n minus 1 big X to the power n minus 2 into differentiation of big X, which is sin x is cos x into dx. So you have du, and this is dv. dv is taken as sin x into dx. So integrating we get கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி வைங்க. ஹலோ தம்பிகளா, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி வைங்க. சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு, இல்லைன்னா சவுண்ட் வராம வச்சுக்கோங்க. Integration of dv is integration of sin x dx. So integration of sin x. What is integration of sin x? Minus cos x. Good. So we have u, we have this is v, and we also have a du. So therefore we can go ahead with the formula uv minus integral v du. What is u? U is sine to the power n minus 1x, and what is v? This is minus cos x uv minus integral v du. v du, what is v? This is minus cos x, so this become plus uv minus integral v. Du is there is some constant is there, you can take n minus 1 out. Okay, and this is sine power n minus 2x into cos x becomes here cos square x dx, because there is a cos x is here, and also you have a cos x here, becomes cos square x, and this minus sign will become plus, and this n minus 1 term will comes out. So this is uv minus integral v du. All right. What else I can do? You see that in the integration, I can find cos square x, but I want to write in terms of sine so that I can use in or in minus 1 like that. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? What do you think? 1 minus sin square x. Yes. So we know that the identity cos square x plus sin square x is equal to 1. Cos square x
plus sin square x equal to 1. I can replace cos square x as 1 minus sin square x. I can replace cos square x as 1. So therefore, this is equal to minus sin to the power n minus 1x into cos x plus n minus 1 times, instead of cos square x, I can write 1 minus sin square x, okay, into sin to the power n minus 2x into dx. So here you can get three terms, but this is same, remains same, minus sin to the power n minus 1x into cos x plus n minus 1 times, if you multiply this with 1, you get integration of sin to the power n minus 2x dx, and if you multiply the second term, you get n minus 1 times of integral, you get what is sin power 2x sin square x into sin power n minus 2x. Sin square x. So this becomes power add panna Sin square n minus 2 plus 2. This is okay. That this is power 2. This is power n Sin minus 2. Sin power n. Sin power Minus 2 plus 2 will get cancelled. So you get sin. This is plus 2. This is minus 2. You get sin power n. X into another minus எங்க இருக்கு? Yes, of course. Good. So please note it down. There is a minus sign is there. So minus and minus. Good. இப்போ நம்ம in வச்சிருந்தோம். அப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து என்னன்னு போட்டுடலாம்? You can replace with in. இதுக்கு என்ன replace பண்ணிடலாம்? Well done. Well done. That's it. அவ்வளவுதான். That is the idea. That's the concept. So left hand side we start with in. Left hand side we start with in, and the right hand side we have minus cos x into sin to the power n minus 1x plus n minus 1 times of, this can be written as in minus 2 minus of n minus 1 times of, this is in. Okay. So this is coefficient is 1, this coefficient is minus of n minus 1. If you take this to the left hand side and taking in common, here you will be getting 1 plus n minus 1. Is it right? So here I can find in the left hand side as well as in the right hand side. So that I am taking in common. Here you have the coefficient 1. Here you have the coefficient minus of n minus 1, which comes here as plus of n minus 1. So you will be getting, this is minus cos x into sin to the power n minus 1x plus n minus 1 times n minus 2. So now I want in. This is equal to 1 by n times, so minus cos of x into sin to the power n minus 1x plus n minus 1 n minus 2 is the recursion formula. Or you can write like this also. 1 by n cannot. Where? இதோட முடிஞ்சிருச்சா இன்னும் என்னன்னு சொல்லணும்? Where? What is I naught?
minus cos x and sin 4n minus x 1 into One, x is equal to one minute, 1 minute. I'm asking what is I naught? Model kandupidichtom. What is I naught? X. X plus C. I naught is equal to x plus constant. Okay. What is I1? Minus Cos x. Minus cos x plus constant. That constant we will be adding later. So this will complete the reduction formula. Okay. Now, using this question, they will be asking the question like, using the reduction formula, find sine square or integration of sine square x, integration of sine cube x, and integration of sine power 4x dx. So how will you do that? இப்படி எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் ஃபுல்லாக வந்துடும். ஓகே. அண்ட் question is subdivision question, right? Second question, find or evaluate integration of sine power 4x into dx. This is the question. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? Let n equal to 4. Good. We want to find n equal to 4. இது வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கணுமா, மனப்பாடம் பண்ணிருக்கணும், மக்கடிச்சிருக்கணும். So n equal to 4. So we know that an equal to this. Therefore I4 equal to 1 by 4 minus cos x into sin power 4 minus 1 is sin cube x plus n minus 1. 4 minus 1 is 3 times of I n minus 2. I n minus 2 I2. இப்படி ஆன்சர் எழுதிடலாமா சார்னா அதை எப்படி ஒத்துக்குருவாங்க? ஐன்னு இருக்குல்ல, அப்போ I2 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ I2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை சார்? put n equal to 2. Put n equal to 2. n equal to 2 போட்டோம்னா I2 எதுல போடணும்? இதுதான் முக்கியம். இதுதான் மக்கடிச்சுக்கணும். மக்கடிக்க வேண்டாம். If you go for recursion formula, then automatically you can derive it. அதுல ஒரு 4 marks வரும், இல்ல 6 marks வரும், இல்ல ஒரு 2 marks, and hence find the evaluate the integral sin power 4x dx கேட்டதா. So putting n equal to 2, you get this is equal to 1 by 2 times of minus cos x into sine. What is 2 minus 1? Sin x. Sin x. Sin x. Plus 2 minus 1 is 1. I naught. I naught. இப்போ எங்க சார் போறது I நாட்னா அந்த I நாட் ஏற்கனவே நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். இந்த இடத்துல போய் I நாட்டை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது it is not good. It is very bad because n should not be equal to 0, n should not be equal to 1. n is greater than or equal to 2 தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். So therefore we cannot go there. So you have to take I naught. So we know that I naught is x. So therefore this is equal to இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் minus cos x minus sin x into cos x plus I naught is x. Lastல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டா போதும். So therefore I4 equal to 3 times of I2. இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூஷன் கொடுக்கணும். Three times of I2. So this is equal to 3 by 2. 3 by 2 into minus sin x into cos x plus x. All right. Therefore, I can come to the conclusion. Therefore, integration I4 equal to sin power 4x dx, which is equal to this is minus. If you want to simplify, no, there is no need for that. Okay,
This can be written as minus sine cube x minus sine cube x into cos x divided by 4, first term over. Second term, this is plus, okay, plus 3 by 8. This is 3 by 8. I'm sorry, here it is minus is there. Minus. So you can go ahead with minus 3 by 8, okay? Because you have minus 9, minus 3 by 8. And this time sin x into cos x. Sin x into, okay, this term is over. And this term you have 3 by 2x, here 1 by 4. So therefore this is plus 3 by 8 x plus lastly you can put a constant of integration c. So minus 1 by 4 sine cube, okay. I think it's 16 or the 3 by 16. The total answer, sir. Minus 3 by 16 plus 3 by 8x plus. See, no, nama tappa illa bookla da. Inga indha இடத்துல 16 வருது பாருங்கப்பா. Sir, வராது. வராதுல்ல? Yes, sir. Sin power 4x dx. Oh, sin 2x எழுதியிருக்கிறேன். Okay. Sin 2x எழுதியிருக்கிறேன். This can be written as இது எழுதுனா போதும். Sin x cos x வந்து எப்படி எழுதலாம்? Sin 2x is equal to 2 sin x cos x. Is it right? அதை வச்சு எழுதியிருக்கிறாங்க. Sin 2x னு எழுதியிருக்கிறாங்க. 2 sin x into cos x. So therefore sin x cos x வந்து sin 2x by 2 னு போட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க. But okay, this is correct. எவ்வளோ பேர் வந்துருக்கீங்க? 45. Alright. இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறப்போ we can have a recursion formula for problem number 2. Please take down. Find the recursion formula or find the reduction formula. This is very, very important in the sense it is useful for you for further proceedings of the formulas, right? Find the recursion or reduction formula. Find the reduction formula for integral 0 to pi by 2. That was indefinite integral. It is a definite integral. Sin power n x into dx. How will you proceed? Hello? இது எப்படி செய்யறது? First step என்ன? Sin. First step என்ன? What is the first step, anyone? In equal to, correct. Let in equal to integral. அதே தான் procedure. I by 2 sin power nx into dx. I not equal to integral 0 to pi by 2. This is dx because sin x to the power 0 is 1, which is x taken over the limits 0 to pi by 2. You get the value pi by 2. So this we call it as a definition. முன்னாடியே define பண்ணிட்டோம். I1 equal to integral 0 to pi by 2 sin power 1x dx, which is sin x dx. Integration of sin x is minus cos x. Okay. Integration of sin x is minus cos x. Taken out limit 0 to pi by 2. So if we take what is cos pi by 2? 0. Cos 90.
0, sir. minus cos 0. 1. So what is the answer? So this is we define I naught as 1. Whenever I naught comes, you should say that I naught is nothing but pi by 2. And whenever I1 comes, you say that it is 1. Like the initial definition. Because sin power 13x dx கேட்கலாம், sin power 17x dx கேட்கலாம். அது reduce ஆயிட்டு வர்றப்போ ஒரு டயத்துல வந்து I0ல நிக்கும், I1ல நிக்கும். That depends on n is even or odd. n ஈவனா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை சொல்லி முடிக்கிறேன். ஏன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு எதுக்காக சார் இந்த ரெண்டு தேவை அப்படின்னா, இப்போ suppose you take that will பார்த்துக்கலாம். n is even odd ன்றப்போ அங்கே பார்த்துக்கலாம். Before that we come to the process. What is the next? இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? You write sin power nx as sin to the power n minus 1x into sin power 1x dx னு எழுதணும். You have to take this as u and sin x dx as dv. You have to go for integration by parts. Sir, why are சொல்லுங்க. தனியா பிரிச்சு எழுதிங்க sin power nx. புரியல என்ன போன தடவை அப்படிதானே ப்ரொசீட் பண்ணோம் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலாக்கு. 0 to pi by 2 வருது, அவ்வளவுதானே வித்தியாசம், வேற ஒன்றும் இல்லையே. லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் இதை தானே செஞ்சோம், ரிடக்ஷன் ஃபார்ம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டகிரேஷன் லிமிட்ஸ் இல்லாம இன்டெஃபினைட் இன்டகிரல்ஸுக்கு நாம இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், sin power 4x dx. இப்போ நாம செய்யறது வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் a definite integral over the limit 0 to pi by 2. ஏன் சார் அது 0 to pi by 2 வச்சிருக்கிறோம்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய இடத்துல, அதனால அந்த ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வச்சிருக்கோம். ஓகே, so now we start with u. U is given as sin to the power n minus 1x and dv is given as sin x into dx. So if you differentiate it, you get du equal to n minus 1 times sin to the power n minus 1 is n minus 2 times of x into differentiation of sin x is cos x dx. And integrating, we get v equal to integration of sin x into dx. Okay, so you get minus cos x. So let me go with the formula uv minus integral v du. U is, this is actually the formula is uv minus integral v du. Please note it down. This is over the limits 0 to pi by 2. கடைசியில போடணும், நான் இங்கேயே சப்ஸ்டிட் பண்றது என்னுடைய வழக்கம் 0 to pi by 2. After integration I should go for the limits 0 to pi by 2. Now if I do that, I'll be getting the value I equal to u. What is u? Sin to the power n minus 1x. What is v? Minus cos x uv. Taken out the limit 0 to pi by 2 uv minus integral over the limit 0 to pi by 2 v du. What is v? What is v? Minus cos x, so therefore it becomes plus cos x. And in du you have n minus 1. Please put it as a constant, right, outside the integration. And you have again one cos x is there, so it becomes cos square x. And this is sin to the power n minus 2 times of x into dx. So this is uv minus integral v du. Okay, so can you go ahead with the upper limit
What is cos pi by 2? What is cos pi by 2? 0. Upper limit 0 minus. If you go with lower limit, sin 0 is 0. Sin 0 is 0. So therefore, there is no term maybe here. இதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது எப்படி எழுதலாம்? sin power n minus 2 எப்படி எழுதலாம்? I'm sorry. Cos square எப்படி எழுதலாம்? Sin 1 minus cos square x is equal to 1 minus sin square x னு எழுதலாம். எழுதணும்னு சொன்னா you get this is equal to plus n minus 1 times of integral 0 to pi by 2. Instead of cos square x, I can write. ஏன்பா அந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு? ஒன்றுன்னு தான் வருதுப்பா. மியூட் பண்ணா கரெக்டா மியூட் பண்ணுங்க. பேசுறப்ப நான் கேட்கறப்ப பேசுங்க. அந்த சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு பாருங்க. ஹலோ, கேட்கறப்போ பதில் சொல்லுங்க. பேசணும் அப்படிங்கிறப்போ வந்து நீங்க கரெக்டா வச்சுட்டு பேசுங்க. அப்பதான் வந்து அந்த லைவா வரும். ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு பதிலாக 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் சைன் டு தி பவர் n minus 2x into dx இருக்கு. So in equal to, this is 0, therefore it become n minus 1 times integral 0 to pi by 2. If you multiply this inside, you get sin power n minus 2x into dx, right? And if you multiply the second term, you have minus, okay, because you have the symbol minus, n minus 1 times integral 0 to pi by 2. So if you add the powers, you get sin power n x into dx. So now the time to go for substituting, right? Integral 0 to pi by 2 sin to the power n minus 2x dx can be written as I n minus 2 minus of n minus 1 times. This is what we can have it as the value in. Okay. So now you have the coefficient of in is 1 here, and the coefficient of in here is minus of n minus 1. So we can take it as common. You can take it as common, and you can write it as in, take it as common. You have 1, and this is plus n minus 1 comes in the left hand side, equal to n minus 1 times I n minus 2. So you will be getting a recursion formula here now. So this plus 1 minus 1 will get cancelled. So you get in equal to n minus 1 by n I n minus 2. N must be greater than or equal to 0, where if I go with I naught, what is the value for I naught? Please tell me. I naught equal to? Thank you. And what is I1? Pi by 2. Yes. So this is the reduction formula for 1, sir. 1. the one we are discussing about. இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள் பண்ணலாம். இதவே சிம்பிள் பண்ணலாம். எப்படி சார் அப்படின்னா, இதோட முடியல ஆக்சுவலா. ஸோ அப்போ I n minus 2 என்ன வரும்? What is I n minus 2? Put n equal to n minus 2. Put n equal to n minus 2 in the computer algorithm. So what happened? You get this is equal to n equal to n minus 2 போட்டோம்னா n minus 2 minus 1 by n minus 2. Okay. If we put n equal to n minus 2, I will be getting n minus 2 minus 1 by n minus 2. And இது என்ன ஆகும்? n equal to n minus 2 minus 2. What do you get? You get this is equal to n minus 3 by n minus 2, and it will become I
minus 4. n minus 4. Then I can ask same question. What is the in minus 4 then? சொல்ல முடியுமா? By putting n equal to n minus 4, you get in minus 4. What is in minus 4? என்ன வரும்? இதை பார்த்து சொல்லுங்க. in minus 2ன்னா அந்த n minus 2 கீழே வந்துருது, அந்த 2 plus 1 அது வந்து மேலே வந்துருது. அப்போ இங்க என்ன வரும்? n minus 4 கீழே, n minus 5 4 கீழே வந்துரும், மேலே வந்து n minus 5 வந்துரும். இங்க n minus இங்க 2 இருந்துச்சுன்னா இங்க 6. ஆமா 4 5 6. இந்த இடத்துல பாருங்க, பேட்டர்னை பாருங்க, 2 3 4 வந்திருக்கு. அப்போ 4 5 6ன்னு வரும். இப்போ இந்த நான் என்ன எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னா, இந்த in minus 2க்கு பதிலா, இந்த in minus 2க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா, I can write n minus 3 by n minus 2 எழுதலாம். into in minus 4. in minus 4க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா, n minus 5 by n minus 4 into in. This is in minus 6. in minus 6. So அப்போ இப்படி எழுதிட்டே போகலாம், எழுதிக்கிட்டே போகலாம். எங்க போய் ஸ்டாப் ஆகும் சார்? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். I will take an example. n to be 7, which is an odd number, and I will take n equal to 8 and even number எடுத்துக்கிறேன். இப்போ மேல இந்த 7 ஆடா இருக்கிறப்போ ஒன்னொன்னா கழிச்சுட்டு வரும், ஒன்னொன்னா கழிச்சுட்டு வரும். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும்? லாஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும்? ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். சொல்ல முடியுமா? n equal to 7 எடுத்திருக்கிறேன். லாஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும்? சொல்லுங்க. இல்ல 17 18 வச்சுக்கோங்க. என்னவா இருக்கும்? ஒண்ணுன்னா கழிச்சுட்டு வரும். What do you get? If n is odd, 17 வச்சுக்கோங்க, 18 வச்சுக்கோங்க, பெரிய நம்பரை வச்சுக்கோங்க. ஒண்ணுன்னா கழிச்சுட்டு வரீங்க. கழிச்சுட்டு வர்றப்போ 17 minus 5 வரும், அப்புறம் 17 minus 7 வரும், 17 minus 9 வரும், 17 minus 11 வரும், 17 minus 13 வரும், 17 minus what is the last value you will be getting here? 17 minus 1 3 5 7 ஆட் நம்பரா இருக்கிறப்போ இங்க என்ன வரும்? இந்த வேல்யூ, லாஸ்ட் வேல்யூ என்ன வரும்? 0. 0 வரக்கூடாது, 0 வரக்கூடாது. 0க்கு முன்னாடி ஒரு டேர்ம் என்னது? 0க்கு முன்னாடி உள்ள டேர்ம் என்னது? 1ல வந்து ஸ்டாப் ஆகும். அதே போல 2 2 கழிச்சுட்டு வர்றப்போ, ஈவன் நம்பர் 2 2 கழிச்சுட்டு வர்றப்போ, if n is odd number, if you subtract 2 2 2 கழிச்சுட்டு வர்றப்போ அந்த டேர்ம் 3 லாஸ்ட் நம்பர் 3யா? பாயிண்டா பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க. So what happen if n is odd and what happen if n is even? That is the question. இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து கழிச்சுட்டே வரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. n minus 3 by n minus 2 அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். n minus 5 by n minus 4 வந்துட்டு இருக்கும். ஈவன் நம்பரா இருக்கிறப்போ எதுல வந்து எண்ட் ஆகும்? ஆட் நம்பரா இருக்கிறப்போ எதுல வந்து எண்ட் ஆகும்? அதான் क्वेश्चन. சார் ஈவன்னா 1/2 வரும் சார். எதனால? ஏன்னா வந்து 2 கழிக்கும் போது வந்து லாஸ்ட் 1/2 வரும். I0ல வந்து முடியும். இந்த இடத்துல வந்து முடியறப்போ வந்து I17 அப்படின்னு முடிக்கிறப்போ வந்து 2 2 கழிகிறப்போ வந்து எதுல வந்து முடியுது? ஒன்னு வந்து I0ல வந்து முடியும், இன்னொன்னு வந்து எதுல வந்து முடியும்? 1/2. Yeah. So if n is odd, you will be getting 1/2 into pi by 2. You will be getting 1/2 into that value
pi by 2. If n is even, this will become 2 by 3 into correct தான் சொன்னது கரெக்ட் தான் 3 தான் வரும் into இந்த இடத்துல வந்து pi by 2 நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். this is 1 இடத்துல 1. Sorry, if n is even, you get 1 by 2 into pi by 2. If n is even, you get 1 by 2 into pi by 2. If n is odd, you get 2 by 3 into 1. மாத்திருப்பார். ஸோ இப்போ இந்த ரெக்கர்ஷன் ஃபார்முலால வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா, evaluate integral 0 to pi by 2 sin power 5x dx. Can you do it now? Evaluate integral. So I think you have 3 minutes more. Today no quiz. நாளைக்கு வேண்டாம், எக்ஸாமுக்கு பாருங்க ரிவிஷன். So evaluate integral 0 to pi by 2 sin power 5x dx. How will you do this? How will you do this? Sir, odd How will you do this? இந்த இடத்துல வந்து first solution போறதுக்கு முன்னாடி n is equal to 5, which is an odd number. n is equal to 5, which is an odd number. So therefore integral 0 to pi by 2 sin power 5x dx is equal to n minus 1 n minus 3. n minus 1 ன்னா என்னப்பா வரும்? இங்க மேல வந்து நியூமரேட்டர் மட்டும் சொல்லுங்களேன். n minus 4ன்றப்ப என்ன வரும்? 4. அப்புறம் அடுத்தது மேல நியூமரேட்டர் மட்டும் சொல்லுங்க. 4 அப்புறம் 3 அப்புறம் 2 அப்புறம் 1. ஓகே, கீழே டினாமினேட்டர்ல என்னப்பா வரும்? n minus 1 by n. என்னன்ற 5 2 2 கழிச்சிட்டு வாங்க. இது 4 இது 3 அப்பா, இது 2 2 கழிக்கணும். n minus 1 n minus 3 ல வரணும். 2 2 கழிச்சிட்டு வரணும். 2 கழிச்சீங்கன்னா என்ன வரும்? 4 2 கழிச்சா என்ன வரும்? 2. ஆமா, இந்த இடத்துல 5ல 2 கழிச்சோம்னா 2 by 3. n வந்து ஆட் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? 2 by 3 into 1 ன்னு போடணும். 2 by 3 into 1. அதே போல இந்த இடத்துல n equal to, say for example, this is the answer. n equal to இப்போ வந்து 6 ன்னு இருந்துச்சுன்னு வைங்க. இது ஈவனா இருந்துச்சுன்னா integral 0 to pi by 2 sin to the power 6x dx equal to, ஸ்டார்ட் பண்றப்ப வந்து நீங்க வந்து முதல்ல வந்து n minus 1 by n. n minus 1 அப்படிங்கிறப்ப இங்க என்ன வரும்? 5 by 6 ன்னு வரும். இதுல 2 2 கழிச்சிட்டு வரணும். கழிச்சிட்டு வர்றப்ப 5 வந்து என்ன ஆயிரும்? 3. இது வந்து 4 ஆயிரும். இது திருப்பியும் கழிக்கிறப்போ 1 by 2. 1 by 2. இந்த 1 by 2 வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன போடணும்? 5 by 2. பை தான் போடணும். 1 by 2 வந்துச்சுன்னா you have to pi. இந்த இடத்துல வந்து 1 லாஸ்ட்ல அப்படிதான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். So therefore the value is actually 4 2s are 8 by 5 3s are 15. இதே மாதிரி இங்க இதுக்கு உண்டான வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா you get the value 3 2s are 6. What is the value? 5 by 4 2s are 8 18 5 by 16. 5 by 16 is the answer. So this is the way you have to go with the reduction formula. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து sin அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல definite integral, indefinite integral, அதாவது லிமிட்ஸ் இருக்கிறது, லிமிட்ஸ் இல்லாம இருக்கிறத பார்த்தோம்.
இதே மாதிரி காஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, சீக்கண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, கொசீக்கண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்லயும் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். நாளைக்கு ஒரு நாள் டயத்தை வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கன்னா, சில ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு ரிவிஷன் மாதிரி இன்டகிரேஷன்ஸ்ல ஏதாவது இதை செய்யலாம், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை நம்ம பண்ணலாம். அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸும் இல்லை அப்படின்னா இதவே நம்ம சைன் பவர் என்ன வந்து காஸ் பவர் என், டேன் பவர் என், கொசிகன் பவர் என்னுக்கு நாம ரெகர்ஷன் ரிலேஷன்ஸுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ போஸ்ட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் இன் த chat box. Thanks for your patient listening. Thank you. Thank you, sir.